Hi, Katz. Hi, Abdullahi. How are you? I'm fine. How are you? I am great. Yeah, great to see you again. Good to see you as well. Uh, Sure. First, I want to apologize that we had to cancel last week. And yeah, and and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhamaan waa idin salaamaya walaalaha meel baad joogtiin. Kusoo dhawaada mar kale showgeenii ama live-keeni joogtada ahaa maalmo talaada aan soo geli jirnay. Waxaan sidoo kale idinka raaligelinaynaa isbuuca lasoo dhaafay maalin talaada ahayd maana soo gelin live taasaan idinka raaligelinaynaa sababo jira awgeed. I had a judge hearing that I didn't know if it would happen or not, and it did. So I had to do a Zoom hearing with the judge. marka kaadsa xogaa naga mashquulsanaa oo wuxuu ku mashquulsanaa wuxuu lahaa dacwad socotay dhegeysigeeda oo maxkamaddu lahaa oo zoomka mataqaanaa ka dhaceysay marka saa darteed marka labada waqti isku soo beegmeen waxaan go'aansanay marka inaan live ka joojino si taas mataqaanaa u xalino. So if you could tell your audience to bring us questions, ask questions, but we're going to talk about a hot subject first. Okay, sidoo kale maanta news soo kordhayaan rabnaa inaan idinkala hadalno ama inaan sheegno waxyaabaha soo kordhay yani iska bedeleen processkii wixii marka maxaa la jiray taasi intaan ku guda jirno ama intaan ka hadlayno wax walba su'aalaha qabteen noo soo dira si mataqaanaa hadhoodiin mataqaanaa anaga meeshaan uga sii qaban insha allah qof walba su'aashiisa ha soo qorto ha soo diyaariyo fadlan su'aashana ayaana kala jarin israacsada wixii su'aalo qaarkood ma dhamaystirno marka fadlan complete your question every time. When you're writing your questions, please make sure to complete. Okay, so here's the hot news I want to talk about. I'm going to share it on the screen. Sure. Kani waa newska mataqaanaa dabka noo saara ama kulol oo maanta aan ka hadli rabno waana saa u jeediin screenkeenaan mataqaanaa kusoo share gareynay. We found out a few days ago that the government filed a declaration in a lawsuit that explains what happens in administrative processing. maalmo ka hor waxaan aragnay ama aan helnay dowladda ama qaybtan yani state departmentiga oo ku dhawaaqay maxaa regulation ay sameeyeen oo ku saabsan lawsuitka dadka yani AP-ga ku jira ama administration processka. This is called the Declaration of Carson Wu. Carson Wu works at the State Department. Okay, marka saa u jeedinba declaration of Hassan Wu qof la waxa weeyaan qofkan waa qof oo mataqaanaa State Department u shaqeeyo asaa ku dhawaaqay waa sarkaal ka tirsan State Departmentiga ama wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. So he is the director of the office, this one office, screening, analysis, and coordination, which is called SAC. He's the director of SAC. Okay. Yeah, marka asli waxa waay qof director oo yani xafiiska u jeedin waa director oo yani analysis ana coordination dhan oo haysta xafiis yani State Department waa yani waa wasaarad weyn marka wasaaradda yani qayb badan leedahay marka asii qaybtaas oo xilsaaran yahay marka waa sarkaal ka tirsan State Department. And SAC is the department that actually does the vetting of the DS 5535 responses that people submit after interview. And State Department-ga dadka markii interview-ga mataqaana ka baxaan ama interview-ga dhameystaan siiba anaga Soomaalideena waxaan loo diraa form la dhahayo DS 5535. Right. So we found out lots of things in this declaration. One thing we found out is that the security screening starts after you complete the DS 160 or the 260 or the DS 260. That's when it begins. And waxyaabaha mataqaana aan helnay meesha waxaa ka mid ah declaration yani waxaan yani ku dhawaaqistan la sameeyay waxaa ka mid ah security screening waxa la jira yani case-kaaga security waxa la maraa screening so marka wuxuu bilowdaa markaa xarisid DS 260 ama DS 160 laba DS weeyaan 160 ama 260 marka 260 inta badan noqosay anaga aan buuxinaa. We also learned that consular officers are required to check, and we knew this, they have to check multiple systems before they can issue a visa. They have to check every database.
tan horan waa aqaanay ama yani waa ogeen officerka ama consularka intuusan visa ku daawacin meelo badan oo kaa fiirinaya database badan oo kaa raadinaya waa security amaraysa macnaa wax badan laga dabagal badan lagugu sameynaya. One of their databases has 36 million records. 36 million records. Databasada oo isticmaalaan ama consularka isticmaalo mid ka mid ah maxaa la jiray wuxuu haystaa 36 milyan record oo maxaa jira oo person oo haystaa yani record oo yani qof ah. Another database, the CCD, this is the database for everyone that's applied for a visa before since 1998, and it has 181 million records. database tan CCD la hayo qofka intan mataqaana interview yani this one is before interview. The department, good question. No, the consular officer does it. This is at the interview. Yeah, okay. And CCD, okay, this CCD is after interview, right? At the interview. At the interview, the consular officer is checking these databases. Okay, sure. And CCD gan interview markaa joogtaa laga baaraya wuxuuna haystaa ama waxaana yani ku jirto maxaa la jiray 181 milyan ku jirto oo immigrant aan maxaa la jirnaa immigrant visa records ah kasoo bilowdo 1998 ilaa hadda. Okay, so there's this program. I doubt if I don't know if there's a translation called Kingfisher, and sometimes Kingfisher will give a red light to a consular officer saying, "Watch out." Yeah, sure. And meesha waxaa ugu jirteen Kingfisher waxa la yani explosion yani okay markii qofa tahay waa lagu baaraya screen la maraysa haddii ka soo qaad adigoo yani wax lagu arka camal weeyaan mar haddii balkaas uu soo boodo like wuxuu leeyahay consular officer uu ogaanaya wuxuu leeyahay yani red light camal uu soo saaraya. I think reading this it suggests that this is where the DS-55, where the consular officer has to give the DS-5535 because the Kingfisher told them to. Sure. DS-5535 marka lagu siinayo waxaa waaye ka soo qaad Kingfisher kana yani u sheegay yani in consularka ku siiyo warqadaas inaa soo buuxisid. I think it's important to understand that part of this process, this went into effect by it said the president, they're talking about President Trump. February 6, 2018 was President Trump. So President Trump's policy is still in effect. And waxay bilaawatay baashan 6 February 2018 xilliga President Trump joogay ahayd marka ilaa hadda waa effective uu jiraa marka yani dhibaatada ilaa hadda way jirtaa. They talk about how they are trying to create efficiencies in the vetting process to make it faster. I have not seen that. Yeah. laakiin dii waxay isku dayeen waxay dhaheen waxaan create gareynaa ama aan sameynaynaa si mataqaana vettingka waxa waaye okay DS-ka buuxisay yani DS-ka aan dhihin DS-5535 ka buuxisay DS aan dhihin okay yeah it's DS-5535 markaa buuxisid camal waa diraysaa vetting oo galaya marka dad badanaa kaa horeeya vettingka soxo intaa ku jirtid weeyaa marka inta ku jirtid marka waxa weeyaan waa saxmad badanaa jirto xidhan laakiin waxaan create gareynaynaa dad mataqaana ku filan ama way ku filan oo si dhaqso loogu dhameeyo mataqaana dadka ku jira ama processka sugaya. Okay, number 19, this is very important. In any case in which an SAO is required, it's the DS-5535, a consular officer must wait for a response. So there's no reason to expect that the embassy is going to issue the visa until they hear back from Washington. Come again, this question, sir. So say someone is in administrative processing. Sure. You cannot talk. Sometimes applicants think that they can talk the consular officer into issuing the visa anyway. And this says, no, a consular officer must wait for a response from Washington, from the SAO. Sure. And number 19 كان هو مهم صح ويان ما نذكر عنه حتى أنا ما فاهمين لكن وحويان consular office كأمركو interview كقاضو
oo DS5535 lagu siiyaa way ka gudubtaa asiga xaajada marka warqadan waxaa ku cad waxaa leeyahay consular officerka ama sarkaalka interview ka qaaday asi xitaa awood uma lahan waa inuu sugaa wuxuu jawaab ka sugaya Washington oo ah waxay meesha ku taalo State Department ama dowladda meesha yani xafiiska ay ku leedahay weeyaan oo Mareykanka ah marka asi xitaa wuxuu qasbay inuu response ama jawaab uu ka sugo ilaa iyo midqana cases laga soo cadeynaa wuxuu yahay ama in visa loo daawacay in kale marka uu iska sugaya marka consular office-ka waxba mataqaana dhibaato mataqaana kuma lahan asi waa uu jawaab sugo weeyaan ilaa iyo laga helayo xaggaas DS5 kale State Department. So many people ask, why does administrative processing take so long? dad badan waxayna weydiiyaan ama ay dhahaan muxuu u qaataa ebiga waqti badan muxuu qaataa ama administrative process waqti badan muxuu qaataa. This declaration answers that. Declaration ka ama ku dhawaaqistana ka jawaabaysa. There are two divisions in SAC that are processing DS5535s. Two divisions. Yeah, laba qaybood ah mataqaana lagu process gareeyo DS5535 marka ka soo qaad division yani qaybtan uu maraya hadan qayb kale lagu gudbinaa ama laba meel uu maraya marka sidaa darteed marka mataqaana u daha marka qayb walba waa dareemi kartaa okay xafiiskana laga process gareeyay laga dhameeyay hadan xafiis kale loo gudbiyo amal weeyaan. So I cannot tell from this declaration whether it's the screening division or the counterterrorism division that processes Somali. I don't know which of the two divisions, but either division, it's not good. Both of them? Well, I don't know which one it is that processes Somalis, but neither one of them is good information because there's 22 employees in this division. There's 15 employees in this division, and altogether there's 47 plus 19. There's 66,000 applicants that are stuck waiting for an answer, which works out to like 2,000 cases per employee. Wow, that's a lot. Yeah. And meesha marka waa su'aal muhiim ah jawaab muhiim ah weeyaan dadka DV lottery-ga sugayay dadka kalaba DS55 loo diro oo dacwada ahba isku jirkeena waa Soomaalida nahay su'aashan waa su'aal muhiim ah ama jawaabtan waa jawaab muhiim ah marka waxa lagu dhahay laba xafiis waa xafiisna waxa weeyaan waxa la magaciisa counter terrorism yani meeshaas waxa waa yani waa argixisada waxa soo baaraya xafiiska kanna waa xafiis kale asigana waxa weeyaan magaciisa waxa la jiray security screening oo san baaray soo marka labada xafiis waxa la jiray midna waxa ka shaqeyso waxa jira 22 ruux kan kale waxa ka shaqeyso 15 ruux marka cases ka yaalaan waa cases aad u fara badan oo 60 dhowr kun oo case weeyaan soo marka marka la isku daro dadkaas hadii la dhaxataa loo qeybiyo caseskaas qofkiiba waxa ku soo ayso 2 kun oo case oo xiliga la joogo marka waa dareemi kartaa waqtiga ay qaadan karto iyo process intuu socon karo marka waa aad bay u badan tahay. So when you go to a coffee shop, the number of people working in the coffee shop, that's how many people at State Department are working on DS5535 national security vetting. Yeah. And imagine adoo tagtay maxaa la jira meel lagu gado qaxwo ama yani coffee-ga tagtay dad yani qofna waxa waa ogtahay yani qaxwadii wax ku sameeyay intaas intay ku qaanaysa State Department-ga ba ka darano yani and I never knew before because this one very important. So waxaa la jiray waa wax muhiim aad noogu ahaa inaan fahmin u baahnayd asxaabta had marayso ama horey u mareen tana jirto ilaan meesha shaqaale badan nama joogaan caseska meesha vetting ugu jiraan ama line ku jiraan way badan yihiin soo marka waa su'aal mataqaana fahankeeda nooga baahnayd wax badan anaga laakiin waxaan u haysan jirnay consular officer ka mataqaana inay mataqaana nagu dhagiin ama dhibaatada xaggooda ka jirto oo case-kana oo ka soo dhamaaday State Department-ga oo xagga daaqada hoose ama warqada hoose la geliyay. So as we thought and as Somalis we thought that and when we send DS200 DS5535 and after 60 days we thought that our case has already been returned to a consular officer. Then the consular officer is the one who's like relaying our cases. But it's not like that. No. It's this one clarifies that everything. It's somebody that works under Carson Wu in this department, the screening, analysis, and coordination department, the SAC department. We'll have to see where that department is. Probably Washington, D.C. Yeah. Okay, so
paragraph 26. The most important thing from this paragraph, I think, something I did not know. While a case is in administrative processing, the consular officer cannot even reopen the visa application. They cannot see it. We can. Okay. You can, as an applicant, you can open the application, but the consular officer cannot reopen the visa application while they're waiting to hear back from SAC. But why they do, and okay, when the case are waiting DS 260, they always do update. Why is that update come from then? You mean what I'm talking about? They usually update the cases when you send the DS 5535. Why do they reopen the DS 260? Okay, no, DS 55. Okay, let's say, and I just did my interview and I received DS 5535 screening questions. So after that, the consular officer always, they always updates your case. Sometimes they update several days in a week. Sometimes once, sometimes they don't even You update mean your case. on the SEAC where it says last updated? Yes. I don't know why that happens. I don't try to read conclusions in from that. I think that is not a helpful field. I wish it was, but I don't think it's helpful. Okay, so the consular officer has no power to open that case. Right. Also, I may have a theory on your question. Sure. Just because it says case updated does not mean it was the consular officer that updated it. Oh, yeah. Like me, and the last time I was receiving my medical and examination, and they just did 3 times in update, and one of the updates happened at and midnight. Yeah, and midnight, because it happened in DC. Doesn't Right. work. It didn't work that time. So I thought they just did like in Washington. Right, exactly. If you could Yeah, translate that and for your audience, it'd be great. Sure. su-aalan aan ku celiyey wuxuu dhahay mar haddii DS 5535 aad dirtid consular officerka awood uma lahan meeshaan ay ku qoran tahay inuu mataqaanaa keiskaaga uu furaa xitaa ma furi karo. Marka ana waxaan weydiiyey sababta loo update garay maxay tahay keisaska haddii consular officerka mataqaanaa oo awood u lahayn. Marka wuxuu dhahay uma maleeyo consular officerka inuu update garay keisaska, marka waxaa update garayaan waa Washington qoladan gacanta ku haysa weeyaan keiskaaga yani ama DS 55ka DS 5535ka. Once consular officerka oo ka qaado interviewga maalintaas hadduusan ku siinin oo ku dhihin maalin hebel fiisaha soo doono almost marka fiiskaaga waxaa loo wareegtay Washington. Screening ma maraya labada xafiis hadda waan ka soo hadalna oo kala mari doono oo yani oo kala marayo waqtiga qaato iyo inta ruuxa ka shaqeysaba waa dareemi kartiin marka saxmada badan meesha ka jirto. So marka waa wax mataqaanaa meesha ku jira inaan fahna loo baahnaa maanta ka horna hore umaan ogin laakiin dee waa samirkan badin doonaa insha Allah. We also know that from this declaration, we know that the requests are not resolved in first in, first out basis. What that means is they're not done in order. There's not a queue, it's not a line and everybody's waiting in their place in line. It's not like that. Sure. sidoo kale tan meeshan waxay ku cadeeyeen ma jirto anaa soo horeeyey ana yani qof walba qofka ka soo horeeyey in wax loo dhameeyo taas camal ma ahan. Like leen kuma socdaan raggan oo dad leen ku jiro mataqaanaa qofkan loo dhameynaa qof kale ma jirto. Like way isku dhex wadaan si mataqaanaa keiska loo mataqaanaa nasiibka u yeelatid iyo si mataqaanaa baalkin waa marka wax ma ahan anaa soo horeeyey okay waxaa arki kartaa anada like for example cards and when I was waiting my visa and I saw that some people did interview and after me, even let's say in April, I've already they did their interview in April, they received the DS5535, and within that April they just received their visas. They got everything. It's very frustrating for and I was waiting the line, you see, so then it's like there's not first come first serve. But now we know why. They don't do them in order. It's right here in writing. Okay. So marka taas way jirtaa walaalayaal ma ku dhaqmaan yani sida loo kala horiyo uma socdaan waxa weeyaan I don't know waxay u sameeyaan laakiin waxa arkaysa qof oo maalin hor fiisa yani interview maray oo waxa la jiray DS55 loo diray
haddana fiisiga la hortaada la siinaa adoo horey yani waqti badan adoo hortiisa martay isu waxna la diray haddana mataqaanaa asi ka hormaray marka nasiibka waa taa This is very important for our lawsuits because the government will always argue everybody should wait their turn in line. Wait in line. There is no line. su-aashan yani declarationka waa mid muhiim ah laakiin mar walba dowladdu waxay yani ku dooda aniga markaan waxaanayno qof walba leenkiisa sugo laakiin leen maba jiraba leen la sugaa ma jiraba Yeah. So they do have some statistics here that are interesting and maybe helpful. It says 75% of visa cases that require the additional security vetting, the DS 5535, are cleared within 120 days. That's 4 months. Sure. 75%. Okay, gotcha. Laakiin meeshan sidoo kale waxay ku sheegeen boqolkiiba 75 kaysaska u baahan maxaa la jiray DS55 loo diray oo vettingka u baahan ama security process yani screening u baahan waxay ku qaadataa boqolkiiba 75 ay ku qaadataa in mataqaana 4 bilood loogu dhameeyo 4 bilood gudahood 120 casha ku qormeesha koor waa lagu dhameyn karaa kadib waa lagu dhameyn karaa waa si kugu dhacdo adiga waa laakiin intaasaan ku dhameynay yani waa siday u shaqeynayaan ay ku qiyaasayaan Okay. The second statistic, and then we're done with this, is it says 90% are less than 24 months. And the reverse of that means 10% take more than 24 months. 10% of cases in administrative processing take more than 2 years. And markii laga reebo xisaabtan ama yani waxay sameeyeen percentage-kii wixii xisaabaadka ay sameeyeen kaysaska mataqaanaa waqti badan qaato waa 10%. waxay qaataa marka 24 bilood taasoo ah 2 sano boqolkiiba 10 waa inta qaata laakiin inta ka horeysa way iska sii daani way ka soo baxaan That's great. Let's switch to questions. Nobody wants to sure see this. And I just want to say something here. Yeah. And maxaa la jiray hadda waxaan u jeednaa waxay tahay processkii iyo wixiisa loo marayo wixii waa xoogaa hadda wax badan aan ku fahnay aniga waa 120 days ka badan aan ku jiray laakiin waa qof walba iisoo uga baxay qofna waa ka hor ka baxaya qofna waa baal kale marka qof walba nasiibkiisu ay laakiin it's up to you you have to mataqaanaa waa kaad qof walba maxaa la jiray mar walba hadda DV lottery weyna aad tahay DV lottery case-ka hadduu yahay you need a lawyerka qabso mataqaanaa ka faa'iidayso maxaa la jiray waqtiyadan waxa socda markii operation la saaro dadkan case-kaaga inay mataqaanaa dib iyo mataqaanaa in dib loo eegay iyo maxaa la jiray in dib galana laga yaabaa laakiin hadda ka aamusid it's up to you marka waa nasiibkaaga qabsaa It's up to you. Okay. Sure. So do you want to choose the questions? Okay, yeah. hadda waxaan sii gelinaa questionadeena waxaan rajeynayaa inaad mataqaanaa meeshaas kaga bogteen haddaa su-aal ka qabtiin si gaaro isu weydiin kartiin waxaad aan ka hadalnay si oo mataqaanaa general aniga kaas waan soo weydiin kartiin inta ku jirno meeshaan waa mahadsantiin I'm just telling them like if they have question about whatever we read that right now if they have question about it they can ask us every time. Yes, absolutely. Sure. So let's see the questions. Let's see ducaysan soo dhawaada marka hore aad baan u sugaya live-kiina waxaan qabaa su-aal aad u dheer ma aqaan inay xaq mar idin soo wada dhici doonto haddii DS200 ay ku qoran tahay post location Tanzania balse aan interview okay her question like it's like she just wrote in 2 page. Let me read the first page. She just said, first of all, welcome again. I was just waiting, you are live. And then I have a question. And my question is like, if my post, if my DS260 and mentioned that my post location interview is Tanzania, Dar es Salaam. Then, Kumarayo had in India. And then I have to read the second part of the question. Interview Kumarayo, India, ma inan bedelo meshas bal analog bedelo mise waa caadi. Okay.
I got this question. Like she's saying, and let's say her her original post, okay, her original interview post like Tanzania. So she decides to go India. So she's just saying that can I reopen my DS260 so that I can change my posts in Okay. the first post. So this one, Does she say the visa category? okay, it's DV lottery. DV lottery. Okay. So the procedure when it's DV lottery and no scheduled interview yet is to email KCC with proof that you are in India or that you have a visa to India. It should be at an attachment. Sure. And let me add as my knowledge this case. And marka hore waxaad u baahan tahay inaad mataqaanaa KCC aad email u dirtid aad weydiisatid mataqaanaa maxaa la jiray inay wax ku bedelaan laakiin ani inta aqoonteyda ah waxa weeyaan mar haddii post interviewga kasoo qaad Nairobi ani post interviewga ahayd oo igu soo baxay maxaa la jiray DV lottery ama visa aan ku helay laakiin meel kalan decide gareystay ama DV hadaad ku qortay maxaa la jiray isheeg DS-kaaga waa ku qortay present address-kaaga ku qortay waddanka aad rabtid inaad interview lagaaga qaado saasuu kugu soo baxaya qasabna post interview ma bedelmayso weligeed saasay ahanaysaa meeshaas hadda aan fiiri post interviewgayga aniga kooda hor ahaa Nairobi baa isoo baxaysaa hadda kale xitaa so marka Djibouti you see so marka if you just ask them to open the DS260, you will not be able to change the interview location. They need to do that manually. Yeah, and haddaad weydiisad DS iyo furdaad tiraadidna mataqaanaa ma bedelayaan maxaa la jiray ayaga ina xaggooda u sameeya mooye adii maxaa la jiray haddaa bedesha xataa saas kugu bedelayaan ayagaa sameynayaan Okay, good question. Sure. Assalaamu calaykum ugaas waan idin salaamay saaxiib Abdullah waxaan ahay 32k welina stage 1 baan taaganahay maxaa la isdhihi karaa okay he just greet us and then he said my case 32k and my okay his DS260 didn't even process yet is still that like he said my case is still in stage 1 so and and if you see the visa bulletin it's now 40k so well, right so I like people to say their country. Can we assume that it's Somalia? Yeah, he's a Somali, but I don't know where his post interview. Right, because Africa's 40, but there's a couple of countries here, Egypt and Morocco, that where that case isn't current. But if he's born in Somalia, that case is current in the for March, so he can be scheduled for an interview in March for sure. Okay, but his question about and his DS260 that has been submitted, even they didn't even process yet. He's still in stage 1 when he asked the KCC. Okay. Sometimes when you ask KCC about your stage, your case, okay, your case. Do we know when he submitted the DS260? We don't know. Right. I can't answer a question without the right information. Like if he just did it last week, that's why. I mean, like he has to give them time to do it. People that submit their DS260s in May have an advantage over everybody. Sure. And walaal haddaad DS-kaaga submit garaysay maalmahan dhow advantage-ka dee lagu process garay way yar tahay laakiin dadka May dirsaday DS-kooda oo mataqaanaa sii dirsaday advantage fiican ay haystaan oo yacni waa in la process garay yacni chance u haystaan marka haddii aa ka daxday waa ka daxday. Okay. I was going to say one other thing there, and then I got a thing I forgot. Oh, there's a procedure where a member of Congress can do an inquiry. So if you have a family member in the U.S., have them contact the member of Congress. And haddaad ku haysatid meeshan waddankan USA family haddaad ku haysatid waxay samayn karaan su-aal ay weydiin karaan congresskooda waa wax iska easy ah su-aal noocaas ku saabsan ay weydiin karaan waxaa lagu process garan waayay DS-kayga waxaas way weydiin karaan ayagana waxay sii weydiinayaan qolada ku shaqo lahayay.
I will share that procedure with you, Abdullahi, to where you can share it on the Somali channel later. Okay, sure. Wuu itusi doonaa procedurekaas kadibna mataqaanaa ana idin soo gudbin doono telegramka channelkeena nagala socon doontiin ama idinku shay garan doonaa insha allah hadduu ilaa yaraa. Great. Okay. Look in the question. Waan idin salaamay. Su'aal baan qabaa. Interviewga ayaa waxaa maraya 2 bisha 2. Aniga iyo xaaskayga ayaan nahay. Caafimaadkii waa marnay. Farihii aniga maray xaaskayga ma marin. Farihii aniga maray xaaskayga ma marin. Hyderabad ayaana ka marnay. Waxaa ilaaway warqaddii application confirmationka gabadha marka. Farihii ayaa loo diiday gabadha yeelnaa walaal. Kiiskiina waa xiran yahay haddaan la bixi lahayn warqadda. I didn't understand this question. Oh no. Like just saying farihi. I'm not getting the farihi. Oh, I'm sorry. Okay, walaal su'aashaada maan fahmin. Si gooni ii soo weydiiyay hadhowdeen kaaga jawaabi doonaa because of farihii oo gabadha mataqaana ma marin. Maxaa waaye faraha gabadha marayso oo mataqaana maxaa la jira adee amartay. I didn't understand. There's a second part to it here. Yeah. Su'aashu waa adag tahay. Sorry, ma soo jajabinayaa. Okay, yeah, it's like it's just saying like the question is too hard. Can I, make a part? So it's like I didn't understand. Like it's just saying fingerprints. Is that fingerprints? Where's that fingerprints? He just said I just received my fingerprints. Is there fingerprints that they do in India? Mumbai? Yes, Mumbai does For biometrics separately. Yeah, they don't do it at the embassy. They do it at a different facility. Yes. Yeah, sure. And he's just saying that he has already done his medical exam. Him and his wife, but my wife didn't done the fingerprints, so that fingerprints I didn't understand. Mumbai is different than other embassies that they do it at a separate facility. What's the visa category? I think it's DV lottery. So in his case, he's like what's his question though? Did you figure out what the question was? He didn't figure it, surely. Let me see. Okay. I'm not seeing. So he's just saying that he has interview on 2nd of February. Great. So he done medical examination already. Great. But the fingerprint he's talking about, I'm not getting that. Okay, I've already done the fingerprints. Because you didn't go to Mumbai. And I cannot go back. And he has already forgotten about his confirmation page. He said, I don't have my confirmation page. So, by the way, his confirmation page, you can get it everywhere. If right, he has, you can log on to if the it's DS260. like the one of, can you? If the one of DS260, he can get it with his email. So you want to tell him in Somali or? Yeah. hadday tahay warqadda DS260 waa heli kartaa walaal. Waxaad ka heli kartaa emailkaaga marka hore lagugu soo diray karaadi. Hadday tahay confirmation warqaddii oo mataqaana marka hore ay ku cadaynaysa inaad ku guulayso bankii DV lottery-gana still waxaad gelin kartaa maxaa la dhihi jiray magacaaga iyo mataqaana waxaa ku gelaysay geli iyo confirmation numberkaaga kadib still idin waa heli kartaa. So marka ma u baahnid inaad mataqaana warqaddaas aad ka wawashid. DS-ka wax lagu galay isla markaa wixii day still waa heli kartaa idin waa soo bixi kartaa confirmation page-ka. Okay. Su'aashan soo clarify garay nagu soo celi. Next question's from Muhammad, it looks like. Yeah. Oh, Muhammad, waxaan weydiinaa waxa ka soo baxay kulankii State Department iyo groupka lawyerada. Okay, he's asking about the meeting you had. There's something you mentioned in your page about you said I have a meeting with the State Department and the lawyers. Right. He's just asking okay. about that. Someone else asked about this and I got confused. I was like, what are they talking about?
They call it a meeting. I'm not attending it. Other members attend it. Other members of AILA, the American Immigration Lawyers Association, but I submitted. I think I submitted 3 questions. And so we will get the answers in a few weeks. Okay. wuxuu dhahay waxay ka hadlayaan ma fahmin ma xaadirin kulankaas laakiin maxaa jiray 3 su'aalood aan diray oo mataqaanaa laakiin aan heli doono jawaabteeda aan heli doono oo kulankaas ku saabsanaa waxaa kulankaasna ku kulmayeen waa yani looyarada Mareykanka ayla waxa la jiro waxay daladii ku midaysan yihiin mataqaanaa la kulmaysay State Department soo marka weli wax kama soo bixin maxamed waa maasanta. Okay. Next question. DS 260 mawana la bedelin karin meesha interviewga locationka awalba aniga choose iri in KCC way bedeshay laakiin ma rabo inay DS ka muuqato Tanzania. Okay. She's just saying that, and she wants to open her DS 260 again. Change the, she just said, I am the one who just decided to mention that Tanzania is my, and I want Tanzania to do my interview. So I don't want anymore to go in Tanzania. So I just want to remove Tanzania. So. Right. She needs to email KCC. Yeah. And have they changed her interview location already? Yeah. They've already changed it? Yes. And she wants to change what but she just said I don't want to see Tanzania appears in my DS 260. Right. She can email in this situation. Everybody knows I don't like changing the DS 260 until you have an interview letter. In this situation, I think it's a good idea. Yeah. And walaal hadii hore lagu bedelay wuxuu dhahay horta ani ahaanteeda ma jecli DS kadib mataqaana la gudbiyo oo dib in loo furfuro wax laga bedelo ma fiicno mar baad dhibaato ku tahay labo wuxuu ku dhahay KCC mataqaana maxaa la jiray order email ayaga mataqaana had stage ka already ku bedeleen Tanzania had waxba kala maqna maxaa la jiray ku qorantay hadii ku qornin meesha wax dhibaaba kugu ma hayso aniga Nairobi igu qorneedo wax dhiban igu ma heelino way ka maqan kartaa so dhib ma laha. You can leave even either. If you get waxaa la jiray hadii lagu bedelo waxaaga isku dhamaatay saas ku hayso marka waxba mataqaana Tanzania ka muuqato dikar waxba mataqaana kuma soo kordhayso waxna ayadana kama dhibayso. Okay. Sure. Ahmed Said, he just said again. DS 260 formka waa iga xiran yahay walaal. Confirmation page ka hadda la bixi lahaa ma iska xagee kala soo xiriiri karaa. Okay. And he just saying that my DS 260 is locked. I cannot reopen. So I don't think that he needs to reopen his DS 260 to get his confirmation. He's just looking his confirmation page. Right. You're right. I'm not okay. So translate that. Yeah. You need to say that in Somali so he understands you. Yeah, no, I didn't say that. Okay, well, waana ila soo xiriiri kartaa waxaan leenahay Telegram, waxaan leenahay maxaa la jiray Instagram, Facebook, meel nagala soo xiriir Red Eagle low maxaa la jiray nagala soo xiriiri kartaa Instagram maxaa la jiray Telegram sidoo kale Red Eagle low channel Somali channel aan leenahay channel badan aan leenahay English nagala soo xiriir laakiin waa la bixi kartaa maahan inaad mataqaana DS ka furaysid unlock inaad dalbanaysid oo baxsha maaha saas maaha waa geli kartaa access u leedahay warqadan waa soo daawacan kartaa wax weyn maaha ila soo xiriir markaas. Thank you. The next question's more complicated. Can I also read the English? Yeah, sure. Can I leave my previous report of my first entry in lottery, and can I only be used my DS 260 report at the time off or on my day of interview? My first entry. I'm concerned about this question because it's not clear what you mean by your first entry in lottery.
you're talking about how you entered the lottery. Yeah. Do you know what he's saying here? Okay. I can leave my previous report of my first. No, how can you leave? Hell. If you made a And mistake on your entry, it could be fatal to your application. sure. And you need to be specific about what you're talking about. Maybe message us directly. This is not an ideal question to ask publicly. And I think he understands. And sidoo kale wuxuu dhahay ninkan maxaa la jiray wuxuu leeyahay entrigayga u hore lotriga informationkayga saan u fahmaa filaya informationkayga ma ka tegi karaa yani only waxaan isticmaali karaa ds 260 informationka reportkayga mataqaana waxaan ku buuxiyaa hadhoodii aan represent garaynaya laakiin way isku xiran yihiin maalinta hore xariisanaysay iyo tan oo mataqaana ds code wax kala harama mar walba ay ku saameynaysaa marka. Okay. Looks like we have one last question. Yeah. Okay, hay aad baad mahadsantihiin. Maxaa caafimaadka la iska baaraa? Okay, she said thank you a lot. And this question is funny. Only the doctor knows about, she just said that what are they looking when I'm doing my medical examination? What are they looking? What are they looking for when you do a medical examination? Yes. They want to make sure that you're okay, but the major obstacle that comes up in medical examinations is what's called it's like a false positive TB test. They think that maybe you have tuberculosis because of an X-ray problem. And if that happens, they have to send the X-ray. You have to have another X-ray done, and they send it away, and it takes 2 months. So that's really the main thing that we see as problems with a medical exam. Sure. And walaal mahadsantahay adna sidoo kale horta waxaa la jiray wax la iska baaraa iska yar inta badan waxa muhiimad ah tuberculosis la iska baaraa ama TB-shada la iska baaraa screeningkaasa maraysaa haddii oo mataqaana lagaa shakiyo waxaa lagaa qaadaa x-ray kale lagaa qaadayaa ama yani lagugu celinayaa waxay ku dhahayaan waan soo baaraynaa 2 bilooday qaadanaysaa in la soo baaro. Sometimes we see a problem where the medical examiner says that you are addicted to drugs, and that can be a problem. That can cause a year delay. Okay. mararka qaarkood waxaa jirto meesha caafimaadka ka maraysid inay ku dhahaan waxaa tahay qof mataqaana drugs mataqaana addicted ku ama drugs mataqaana aad u isticmaala taasna mataqaana 2 sano delay ku keeni kartaa iyadana mataqaana wax problem ku ah. So laakiin TB-sha inta badan iska baaraa intaasay yani muhiimadooda ay tahay marka. I want to clarify something important though. Sure. HIV, AIDS. I don't know if you know the Somalia for that. It's that is not a barrier. That is not a problem. Sure. I mean, it's a problem, but it's not going to stop you from getting a visa. Sure. Ilaahay naga hayo dad baa jira HIV AIDS waxa qabaan laakiin taasi kuma diideyso inaad mataqaana visa lagu diido ama visa lagu sii waayo caafimaadkaas marka taas dadka laga baaro hadda guud ahaan lagu baarayo wax walba qabtid waa lagu sheegaya laakiin waxa ku celin kara oo mataqaana maanta ku celin kara la dhihi karo waa TB-shad aan qabtid tuberculosis da qabtid waa markaas mataqaana ay ku daranta inta kores laakiin waa badbaaday hadda balkaas qabtid xitaa. One last question sir. Okay, you choose it. Yeah. It's just saying, please answer my question. Waxaan ahay DV 2024. Case-kayga waa 69K. Safaaradda waa Bangladesh. Hadda waxaan rabaa inaan bedelo baasportka. Hadhowma waxaa geenaya baasportkii hore iyo midka cusub ama unlock aan dalbadaa midda wanaagsan. Okay. And he said my case is 69K and my interview location is Bangladesh and I'm just renewing my passport. He's just exchanging his passport.
It's the same passport, but in our country, after 5 years, the passport you have to change it. So he's changing his passport. He's gonna take new one. So he's just saying that. And am I required to take that one, the older one, to take the embassy, or I have to ask Unlock to update my passport? Take what you have. Take everything that you have. Sure. Okay. So you are not recommending him to unlock his DS-260 to renew his passport? Well, he would not need to unlock the DS-260 to renew it. I do recommend renewing the passport. But what I'm saying is, I misunderstood the question, if that's the answer, because I thought the question was, should he take the old passport and the new passport? The answer is yes. Take both. Yeah, okay, like those. Okay, I got you. But he wants to update his passport. Sorry, I just said renew. So he wants to update his passport, the new one. Update with what? Okay, in DS-260, he just has the older passport number and The embassy will do that. He doesn't need to worry about it. So marka walaal ma u baahnid waxaa samaynaysaa baasaboorkaaga horay qaado maxaa la jira baasaboorkaaga cusubna qaado maanta interview maraysid way u jeedaa ayagaba way arkayaan baasaboorka labada baasaboor isku dhibaysaa kanna waa kii hore kanna mataqaanaa kii cusbaa dad badan ay ku dhacday saameynna ma lahan saasa samaynaysaa marka la soco. I want to point out to people that are watching that may not know this, that he has a high case number, but he still has an advantage. And the advantage is natives of Bangladesh cannot participate in the lottery. So he does not have as many people in line in front of him at Dhaka as people at Djibouti or Nairobi. Sure. And sidoo kale advantage-ka walaal wuxuu ku fiican yahay oo case weynhaysatid Bangladesh waxaa waaye dadkeeda mataqaana looma ogolaan in DV lottery ay ka qayb qaataan ama mataqaana ka mid noqdaan sanadaha lasoo dhaafay marka wadan mataqaana loo ogolaya DV lottery oo dadkiisa marayaan waa kaga fiican tahay meel fiican aad dooratay marka chance fiican haysataa. Let's look to see how many there are. There's 2,383 2024 selectees. Yeah, this one is the highest number that we got this year. You know that? Really? That's good. That's good. Yeah, before the last time we were like 1,543, and before that year we were like 400 only. Yeah, it's good. It's so gone up. Somalis like they are going. Yeah. Okay. Right now. I have a lot of work to do. Thank you so much. I'm sorry I missed last week. We'll see you next week. Right? Next Tuesday. Okay. Walaalayaal waa mahadsantihiin waan ka xunnahay wiiga horena waa saan hore idinku sheegnay mayna suurta gelin wiiga dambe insha Allah sarki doonaa iyo xogo cusub insha Allah aad mahadsantihiin. Assalaamu calaykum. Bye bye.